Ke a le dumedisa ka leina le le maatla la Kgosi Jesu. Be greeted in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Modimo o santse a le montle le mo mosong wa The gompieno. Lord is still good even this morning. O re kgontshitse go tla hano. He has enabled us to be here. Bopaki bo ka ke ka tšhakgalo e ntsi e ne le mo go nna. My testimony is about the amount of anger I had in me, Mme se ne se dirwa ke ka ha ke neng ke godisitswe ka teng. which was brought about by the way I was raised. Ka 2017 In 2017, ke ne ka kopana le mokauleng o mongwe ke berekela mo BRS. I met some brother or sister. I work for BRS. I shared with her a lot of things that were going on in my life. Ka arogana le ena dilo tse ne di diragala mo botshelong jwa me. Sometime last year, she encouraged me to come and see Moruti. Ngwaga o fetileng a nkgothatsa go tla go bona moruti. I delayed because I had my fears here and there, Ka diega ka gore ne go na le dingwe tse ne ke di tshaba. because there were certain things that I felt I could not disclose to anyone. Go na le dilo tse ne ke ganyarang ka di bua le ope. But she encouraged me and said, you know what? God has shown me what you are going through, but because I am like a sister to you, I know you're not going to say so many things to me. A nkgothatsa a re modimo o mpontshe se se go diragalela mme yaanong ka gore o nkgonne ka itse gore o ka se ke wa kgona go mpalela dilo tse tse di go diragalelang. She said, go and see Moruti. I said, how is Moruti going to know what I am going through? A re tsamaya o bona moruti ka mmotsa gore moruti o tla itse jang gore ke tsamaya mo go eng. She said, when she was doing some chores in the kitchen, God revealed to her what was going on in my life. A re ga ntse a bereka kwa lapeng modimo na mo sonela se diragalang mo botshelong jwa me. And she was told to tell me to come and see Moruti. A bolelelwa gore ke tle go bona gore a mpolele gore ke tle go bona moruti. It was very tough. I was scared of seeing Moruti. Ne ke tshaba go bona moruti go le thata. You know how it is as a child to come and see your father O itse gore go thata yang o le ngwana go tla go bona and rrago. to share with him what you are going through. O mmalela tse o di raletseng. When I got to his office, he said, what is the problem? Ga ke tsena go kantorong ya go a mpotsa gore bothata ke eng. I said, hey, Moruti, there are so many things. Ka re dilo di dintsi moruti. I've gone through so many things as a child in my life, as a girl child in my life. Ke raletse go le go ntsi ga ngwana a mosetsanyana mo botshelong jwa me. I told him how my life was from the age of 6 or 5. Ka mmalela gore botshelo jwa me ne bo ntse go sema ngwaga tse thano kana tse thataro. I stayed with Rakgadi. I stayed with my aunt. With my stay with her, her children were only boys, Bana ba gagwe ne le basimane hela. and her husband had a construction company. Rraagwe a na le monna ga gwe a na le kompone ya go aga. There were times when they would accommodate unknown men into her house. Ga ngwe ne ba ga banna hela boroko kwa ga bone. My cousins, as I was 5, 6 years old, Bontsala ka kere ngwaga tse thano tse thataro they molested me. ne ba ntirisa. I thought this thing has gone away as I was growing up. Ke akanya gore go lo ga teng ne go tsamaile a ke ntse ke gola. But I realized that it was catching up with me, Mme ka bona gore ntse go ntshetse morago. because there were times that I would cry alone. Go na le nako tse ne ke lela ke le nosi. And there were, like I was saying, that there were gentlemen who were usually given accommodation at my Rakadi's place. Ke sa tse ke re go na le borra bana ba hiwa boroko kwa ga Rakgadi. There was this man that I don't even know even today because I was still young then. Go na le rro e leng gore le gompieno ga ke mo itse ka gore ke santse ke le monyenyane. He also molested me. Le ene a ntirisa bothaso. And in all these things as they were happening, Dilo tse tsotlhe ga di diragala. I didn't share them with anyone. Ka se ka di bolelela ope. Not even today have I shared them with my mother. Le ga e le mme ga a itse letsatsi la Because there were gompieno. times that I felt that my mother failed me. Go na le nako tse ne ke feel-a gore mme o paletswe ke go dira mo ne ke go sologetse mo go ena. But at other times, there will be this thing that will say, but she was doing all this because she loved you, she wanted you to go to school. Nako tse dingwe e be ke re mme nna a dira gothe ka gore na a go rata ka gore na a batla go tsena sekolo. And this man, after molesting me, Borra ba ga ba sena go I ntirisa. spent some days, because Rakgadi was someone who he wasn't that, a ke re le itse batsadi gore ba ntse yang, ga ba ka ke ba ela tlhoko gore ngwana mme gone o ntse jang. My aunt was not very observant. Ke ne ke ka nna malatsinyana ke sa tsamaye sentle, as you know gore ga o le ngwana go tla be go ntse yang mo go wena o sena go molestiwa. I spent a few days struggling to walk properly. And this thing, it brought pain in me.
gatisa botlhoko jo bontsi mo go It nna brought anger in me. le tšhakgalo. And I was moved from my aunt's house to another relative. Ka huduga kwa ga rakgadi ka ko masikeng a mangwe. I grew up, that woman, I called her mama. Ne ke mmitsa mme mosadi wa teng. My biological mother, I call her Ausi. I call my biological mother Ausi, but I call that lady mama. So she brought me up in her house A nkgodisa mo ntlong ya with her gagwe children and the husband. le bana ba gagwe le monna wa gagwe. As I was growing up around 11, 12, 13 years, Ga ke le ngwaga tse di masome a le motsoga lesome le borarong. this man started to show these other signs that you don't understand. Re wa simolola go supa dilo He tse e will leng gore o ka se start kwa di tlhaloganya. touching my breast, touching my butt, and say, now you are growing into a fine young woman. A sa ntshware sente a bua gore ke gola ke nna mosadi o montenyana. And this scared me because that's when things started to trigger those that I had passed through. Go ga teng ga ntshosa ga nkgakola mo sana go iragatseng ngwaga tse di itileng. And when I came to Moruti, Ga ke ta kwa go moruti I told him everything. ka mmolelela sengwe le And sengwe. he said, Kinosi, you need to forgive these people. Mind you, my cousins are late. And this man, I don't even know where he is. A ntha re ke no se o tshwanetse go itshwarela batho ba mme yaanong bontsala ke bana ba tlhokagetse re wena ga ke itse le gore ke mang. Then I said, how do I forgive someone who is late? Ka re ke itshwarela jang motho o tlhokagetseng. Even Rakadi, ke ne ke sa rate Rakadi. O itse gore ne re le ha ke utlwa lentswe la gagwe, ke be ke nna le the goosebumps. I didn't like my aunt. I didn't get goosebumps at hearing her Because I voice. felt she failed me. Ka gore ne as ke a akanya girl gore o child. paletswe ke go ntshireletsa ke le ngwana wa mosetsana. Then Murti had to talk to me through it. Moruti a bua le nna ka kgang ya teng. I had to come here more in her teachings, the Wednesday morning teachings. Ka tla re thutong tsa laboraro mo mosong. That's when I learned a lot. Ka ithuta go le gontsi. That if I release these people, Gore ga ke golola batho ba I will be free. le nna ke tla gololesega. He said I should go back and pray about it. A re ke tsamaye ke go rapela ka When kgang I ya am teng. ready, I will come back to him Ga ke ipaakantse ke so tla boela that ko go he will ene pray with me. gore a rapele le nna. And indeed, I did that. Mme ka dira hela jalo. Through all these things, I cried. Mo dilong tse tsotlhe ka lela. Why? Because God was saying, my child, I know you can do it. Ka gore modimo na re ngwana ka ke a itse gore o ka kgona. And I decided to forgive them. Ka e tsaya tshwetso ya gore ke ba itshwarele. Ba bangwe ba swileng, The late ones, and le ba ke sa itseng ko ba leng teng. even those who I don't know, Le Rakgadi my aunt as well. and my mother. My mother doesn't Including even my know mother. even today. Le mme ha itse le mo tsatsing la gompieno. Now we have a very good relationship with Gompieno my re na le mother botsalano jo bo siameng le mme. because I have been able to forgive her. She didn't Ka know, gore ke mo but I had to itshwaretse. forgive Le ha her. nna a sa itse ke mo itshwaretse. Eh, And in this forgiveness, Mo go itshwareleng I mo have seen the hand of God. ke bone letsogo la Because modimo. everything was like it was stand still in my life. Nne o ka re sengwe le sengwe se emegela mo botshelong jame. My child failed when she was doing second year. Ngwana ka a faile a dira ngwaga wa bobedi. And this lady that I said, she's my sister at work, Mme o ke reng ke nkgonne ko tirong. she said to me, Kenos, you know why Segolame failed? A re wa itse gore ke eng se gona And ma it's faitse. because of you. I told you long time ago that you should go and see Muruti. Sale ke gore a ke re go bona But moruti the yaanong lebaka la impact gore now ngwana is ba sa coming dira to your sentle. child. Yaanong go ama ngwana wa gago. And you know, God is faithful. Modimo wa ikanyega. When I forgave everyone, Ga ke sena go itshwarela mongwe le mongwe. everything started to open up. Sengwe le sengwe sa simolola go bulega. As I tell you now, Ga ke bua le lona gone Segolame yaanong. is in China. Go segola mo ko She is China. pursuing her studies. O tsweletse ka dithuto tsa And I gagwe. thank God for Ke that. leboga modimo ka seo. Wow, wonderful. Amazing testimony, isn't it? Bopaki jo ba gakgamatsang e le ruri. There is so much Go na le mo gontsi that can be unlocked when you forgive. mo go ka builegang ga o itshwarela. Many of us have gone through a lot of different kinds of abuses. Bontsi ja rona re laletse go le gontsi. Many of us, when we were growing up, cousins were just grouped in one house, Bontsi ja rona ha re gola ne re nna mo ntlong e nngwe hela le bontsala a and you rona. wouldn't know what is happening O there. ka se ke wa itse gore go iragalang teng koo. Here, there are many stories of molestations that happened in Go there. na le dipolelo tse dintsi tsa go dirisiwa botlhatswa gone ya. And we need to come to terms with that Mme re tshwanetse gore re itebaganye le tsone. and forgive those people who did E it. be re itshwarela batho ba ba dirileng As a jalo. counselor, I've heard many horrible stories Ya ka mogakolo ke ditiro tse di usang botlhoko di le of dintsi what people have gone through. tse batho ba diraletseng.
I've had the worst kind of abuses. Ka utlwa go dirisiwa botlhatswa mo go But I have gakgamatsang. seen the hand of God healing everyone who is willing. Mme ka bona letsogo la Modimo le godisa mongwe le mongwe yo o batlang. Let me tell you, when you have unforgiveness and bitterness in your heart, Ga o sena go itshwarela le bogala ka mo pelong ya gago, you stand to lose much more than the person who did things to you. o latlhegelwa go gaisa motho o go dirileng dilo tse di go dirileng gore o tala ka bogalaka. My hope is that as you hear these testimonies, Sologela me ke gore ga o utlwa bopaki jo, you'll open your heart to God. o tla bulela Modimo wa pelo- And you'll Modimo say, pelo ya God, gago. go into my heart. Wa re Modimo tsena mo pelong ya me. See, this is very important. Se se botlhokwa thata. You cannot know who you are Ga o ka ke wa itse gore o mang. if you have wounds and wounds and Ga o na le wounds dintho le dintho le covering dintho your heart. tse di apesitseng pelo ya But gago. for you to be healed, you need to let go. Mme gore o hodisiwe o tshwanetse You gore o need to tlogele. forgive. O bo o itshwarela. You need to forgive the past. O bo o itshwarela dilo tse di Let fetileng. God heal your wounds. Letella Modimo a hodise dintho After tsa He heals gago. your wounds, then you begin to see yourself. Ha a sena go hodisa dintho tsa gago, o tla simolola Some go of ipona. you, it's an abuse of fathers who were not the best fathers. Ba bangwe ga la tsewa sentle ke borra You lona. saw the way they treated your mothers, Ka nne ba tsaya bomma lona ka the way they teng. treated you. Ka nne ba le tsaya ka It has teng. left a wound in your Go heart. tlogetse dintho mo dipelong tsa And it's lona. affecting everything about your Mme life. yaanong go ama sengwe se mo matshelong a lona. You can't move forward Ga o kgone go tsamaela pele. until you release that Go pain. itlhela o golela botlhoko jo. So may we be encouraged this morning A re kgothaleng mosong o, to forgive those that we need to forgive. go itshwarela ba re tlhokang go ba itshwarela. Forgiveness is never easy at the beginning. Go itshwarela ga go motho go ko tshimologong. You see the way she's speaking about her past? O bona ka ga a buang ka teng ka You can dilo see tse di that this go dira ka person is somebody who is healed. o tla bona gore motho o hodisitswe. And so I want to say to you, it is possible Ke for you batla to go be le raya healed. ke re go a kgonagala gore le It hodisiwe. doesn't matter what it is A that you have gone through. kgathalesego gore ke eng se o se raletseng. Every Wednesday in the morning La boraro mongwe le mongwe mosong, at 9:30 here in this church, ka nako ya 9:30 mo kerekeng we ye, have a group counseling for everyone re na le bagakolodi jo bo bulegetseng mongwe le who mongwe wants to be counseled, o batlang go gakololwa who's coming for the first time. a taelela ntlha. And then every evening, Maitsebo a mangwe le mangwe we talk about issues of the heart. re bua ka dikgang tsa pelo. Every evening, Maitsebo a mangwe le 1 hour, mangwe 30 minutes. a ura le metsotso e masome a We go mararo. deep into issues that affect who we are Re nna thata mo dikganyeng tse di our amang gore re le mang, brokenness, go thubega ga and rona how we can be healed. le ka ga re ka godisiwang ka teng. That is the mark of this church. Ke yone letshwao la kerekeng, Healing the total man, go hodisa motho ka body, botlalo jwa soul, gagwe, and spirit. mmele, pelo le moya. Mhm.